जागतिक प्रमुख कोंकणी सांस्कृतिक संस्था मांड शोभन संघटना कोंकणी संगीत आनी कोंकणी कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपाक सोदता. ह्या खातीर 6 विभागांनी पुरस्कार आयोजीत केल्या. जागतीक पावंड्यार कोंकणी भाशेचो उद्गार जावपाक संस्थेन हें पावल मारलां. आरडेक्स वा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. आमी जागतिक कोंकणी संगीत पुरस्कार टू सपोर्ट कोंकणी म्युझिक अँड एनकरेज कोंकणी म्युझिशियन्स गेल्या त्या 9 वर्सां आमी अवॉर्ड्स दिल्यात इन 6 कॅटेगरीज. म्युझिक अवॉर्ड्स तातूंत बेस्ट सिंगर मेल, बेस्ट सिंगर फिमेल, बेस्ट म्युझिक कंपोजर, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट म्युझिक अरेंजर, बेस्ट आल्बम, अशें 6 अवॉर्ड्स एवरी इयर. आणि मेजॉरिटी ऑफ दीज अवॉर्ड्स हॅव बीन वन बाय गोवन टीम्स बिकॉज आमचे कोंकणीचें काम डज नॉट हॅव बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज or regional boundaries or dialectal boundaries. We open our work to everyone. त्याच स्पिरितान आमी ह्या वर्साच्या डिसेंबर 9 तारखेर द फर्स्ट कोंकणी ग्लोबल कोंकणी सिने अवॉर्ड्स हे अवॉर्ड्स दिता इन 9 कॅटेगरीज. पयल्या फावटी जाता खंयच्याय सरकारान हें करूं ना. वी आर अ प्रायवेट बॉडी एंड वी आर बेस्ड इन Bangalore, where the majority of these Konkani movies are not produced. But yet, we have initiated this to promote Konkani cinema and to encourage Konkani cine artists in 9 categories. Best movie, best director, best actor male, best actor female, best supporting actor male, best supporting actor female, best screenplay script, best music, songs and background included. Since it's the first award, we have restricted ourselves to 8 categories. Then we have included a 9th category to encourage short films in Konkani. So best short films is another category. So 9 awards are made available to our artists and producers. The process begins today with this press conference. I mean, Mangaluran press conference as well. We said first we'll announce this in Goa, and then on the 21st we'll have a press conference in Bangalore regarding the same. Because majority of Konkani movies are produced in Goa.